আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। গ্রাফিক্স টিউটোরিয়াল পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি। কিভাবে প্রফেশনাল হতে একটি লেটার হেড ডিজাইন করবেন সেটি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন তাহলে কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখি। ইলাস্ট্রেটর সিস্টেম ওপেন দিব, দিয়ে ফাইল থেকে নিউ। এখান থেকে আমরা একটি লেটার হেড ডিজাইনের আর্টবোর্ড নেব। এখানে নাম্বার অফ আর্টবোর্ড অন হবে, সাইজটি আমরা A4 সাইজ দেব। ব্লেড এরিয়া আমরা প্রত্যেকটা কাজে আমরা ব্লেড এরিয়া নেব। প্রিন্টিং এর জন্য আমাদের ব্লেড এরিয়া দিতে হবে, দিয়ে ওকে দেব। রেক্টেঙ্গেল টুল নিব, আমরা একটা সেভ লাইন নেব। অবজেক্ট থেকে পাথ থেকে অফসেট পাথ, এখান থেকে আমরা -0.5 দিয়ে ওকে দেব। এখন মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব, ক্লিক করে মেক গাইড করে দেব। দিয়ে এই শেপটি ব্লেড এরিয়া বরাবর টেনে দেব। আউটলাইনটি নো আউটলাইন করে দেব। কন্ট্রোল সেভ দিয়ে কপি করব, কালারটি দিয়ে দেব এখানে। পাস করে দেবেন। এখন একটি লাইন সেগমেন্ট টুল নেব, নিয়ে আমার এই লেয়ারটি কন্ট্রোল সেভ দিয়ে কপি করব। কপি করে সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করে পার্ট ফাইন্ডার থেকে ডিভাইড দিয়ে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে আনগ্রুপ ডিলিট করে দেবো। এগুলি ডিলিট। কালারটি দিয়ে দেবো এখানে। কালারটি হোয়াইট করে দেব। কন্ট্রোলটা শেপ ধরে কপি করব, ফন্ট সাইজটি ছোট করে দেব। এখানে একটা কোম্পানির লোগো নিয়ে আসবে। একটি লোগোটি আমার ডেস্কটপে রাখা আছে। এখানে পেস্ট করে দিবেন।
টেক্সট নেবেন একটি, এখানে নাম্বার লিখবেন, ফন্টটি চেঞ্জ করে দেবেন, ফন্ট সাইজটি ছোট করে দেবেন। এখানে অ্যালাইন থেকে হরিজন্টাল অ্যালাইন রাইট করে দেবেন। কন্ট্রোলটা শিফট ধরে কপি করবেন, কন্ট্রোলটা শিফট ধরে কপি করবেন, তিনটি সিলেক্ট করবেন, সিলেক্ট করে অ্যালাইন থেকে হরিজন্টাল অ্যালাইন রাইট করে দেবেন। ওকে, কালারটি চেঞ্জ করে দেবেন এখান থেকে, এখন এই লেয়ারটি কন্ট্রোল শিফট দিয়ে কপি করবেন, কপি করে এখানে কালারটি দিয়ে দিবেন, একটি রেক্টেঙ্গেল টুল নেবেন, কন্ট্রোলটা শিফট ধরে কন্ট্রোল দিয়ে পেশ করবেন, এখন ক্রস করে দেবেন। সিলেক্ট করবেন, সিলেক্ট করে পাথফাইন্ডার থেকে ডিভাইডে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে আনগ্রুপ এটা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দেবেন, ডিলিট, কালারটি দিয়ে দেবেন, একটি পেন টুল নেব, পেন টুল দিয়ে আমরা শেপ বানাবো, ওকে। এখন একটি টেক্সট নিব, ফন্ট সাইজটি বড় করে দেবো এখান থেকে, আমরা কালারটিও চেঞ্জ করে দেবো,
ছোট করে দেবো এটি। একটা টেক্সট নেব এখানে। সো ভিউয়ার, এই ছিল আজকের আয়োজন। আশা করি আমার লেটার হেড ডিজাইন টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে। আগামী পর্ব পর্যন্ত ভালো ও সুস্থ থাকুন এবং আমার গ্রাফিক্স টিউটোরিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটির সাথে থাকবেন। শেষ করার আগে আমার অনুরোধ, আমার ইউটিউব চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করুন এবং ভিডিওতে একটি লাইক, কমেন্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার দিন। ধন্যবাদ।